Я приветствую всех, я очень благодарен за то, что вы присоединились к этому звонку. Это Байрон Белка. Well, and I specifically, especially wanted to do this call for all of the people in Ukraine and Russia, И особенно я хотела бы, чтобы к этому звонку присоединились люди с Украины и России. because I know as we're preparing for big things to happen there, I'm excited to come over and help uh, do what I can do. И мы готовимся к очень большим, грандиозным вещам в этих странах, и я с нетерпением жду возможности приехать туда на мероприятие. And I know that everybody that is in Rain and is on this webinar, is here for a purpose. You're here for a reason. И я знаю, что каждый из вас, кто сейчас в Рейн и кто сейчас на этом звонке, вы находитесь в этой компании по особенно важной причине. I know every single person has a why, a reason that they're attracted to Rain and this opportunity and what it can mean for you. И я знаю, что у каждого из вас есть свои причины, свой ответ на вопрос, почему вы здесь. And so, one of the things that I wanted to talk a little bit about today is, what we can do the next couple of months to prepare to have not only a good end of the year, but our best 2017. И одна из причин, одна из целей, по которым мы сейчас делаем этот звонок, я хотела бы поговорить с вами, что мы можем сделать для нашего роста не только в течение следующих 2 месяцев, но и в подготовке к 2017 году. And all of us have our reasons why we do things. This is my family. This is one of the main motivations that I have. I know that you have your own motivations that drive you to success and to have more and to become more. У каждого из нас есть свои причины. И вот вы сейчас видите мою причину. Это моя семья. И, как я уже сказал, у каждого из вас есть что-то свое, что ведет вас вперед. So for those of you that know a little about me, I've been in the networking arena for over 13 years. I've hit the top level of network marketing companies, and the industry has changed my life. И если некоторые из вас знают мою историю, то вы знаете, что я в сетевом маркетинге немного более чем 13 лет. Я был дистрибьютором и достигал наивысших рангов в других компаниях. И для меня эта индустрия стала смыслом моей жизни. And I know, like a lot of you that have a passion for this industry, we just need to find the right products and the right vehicle so that we can have a legacy company, something that's here not just for a year or two, but for decades. И как многие из вас, у кого есть большая страсть к этой индустрии, вы знаете, насколько важно найти компанию с правильным продуктом и с правильными инструментами для того, чтобы достичь успеха, и чтобы эта компания существовала не пару лет, а десятки и более лет. And this is what I've always been looking for. If we're going to spend time doing something, it has to be worth it. И я провел много времени для того, чтобы создать это наследие, чтобы исполнить свою мечту. И вот что мы сделали. And I want everybody to understand that what we're bringing to Russia, what we're bringing to the Ukraine, isn't just another opportunity. This is something that's truly unique. И я хочу, чтобы каждый из вас понял, что то, что мы сейчас приносим в Россию, Украину, это не просто еще одна возможность, это уникальная вещь. And I know that you expect me to say that, because everybody's going to say that what they have is special. И я знаю, что некоторые из вас ожидали, что я именно эти слова скажу, потому что абсолютно каждая компания говорит о себе, что именно она уникальна, особенна. But this really isn't like anything I've ever seen. Но это действительно отличается от того, что я видел ранее. What Rain is all about, it's not about a product. И Rain — это не только компания продукта. What we have is bigger than a product. То, что есть у нас, это больше, чем какой-либо продукт. Okay, we own a category, an entire category that we're taking to the world. Нам принадлежит целая категория продуктов, которой мы делимся с миром.
And so if you look at in the history of networking and you look in the past, whether it's herbs, pills, juices, essential oils, these are categories. И если вы посмотрите на историю сетевого маркетинга, вы увидите растения, таблетки, соки, масла. Это категории. And so the difference between a category and a product is historically categories. The first ones to go into a category, first companies, they've all done billions of dollars in sales. They've created thousands of millionaires from normal people, and they've helped millions of people with their products. И в чем отличаются компании, которые выводят продукт и которые выводят категорию? В том, что те компании, которые выводят категории, они зарабатывают миллиарды долларов. Они помогают большому количеству людей, своих дистрибьюторов, стать миллионерами. И они помогают огромному количеству людей улучшить их здоровье и финансовое благополучие. And that's not just my opinion. I mean, that's a fact. And the thing I love about our category И это не просто мои слова, это факт. И что мне нравится по поводу именно нашей категории, is our category encompasses every category that's come before it, because we're the first company to focus on where all nutrition comes from. We're focusing on the seed. в нашу категорию можно включить абсолютно все предшествующие нам категории, потому что мы основываем наш продукт на семенах. And before it was a superfruit, it was a seed. Before it was a seed. So this category really encompasses all the other categories that have come before it. До того, как появился какой-то суперфрукт, было семя. До того, как появился какой-то сок, было семя. То есть мы являемся источником любой другой предыдущей категории. Now, because we're focusing on the source of nutrition, and we're going to the seed rated, И потому что мы пришли к источнику всех других категорий, мы пришли к семени, которые в фрированном виде содержат все, что есть в других категориях. because it's more common, 30 times more nutrients gram for gram in the seed than any other part of a fruit or a vegetable. И в семени содержится в 20, а то есть 30 раз больше питательных веществ в концентрированном виде, чем в других овощах, фруктах и так далее. Because of that, the results, are amazing. The nutrients are dense, and we're getting testimonials like I have never seen before in this industry. И из-за этих особых свойств семян мы получаем результаты, которые я никогда ранее не видел, не слышал, работая с другими категориями. And I'm sure some of you that are on this webinar tonight, you've seen this same exact thing. You've seen and experienced the power of seeds. Я уверен, что даже на сегодняшнем вебинаре вы уже испытали на себе эту невероятную силу семян. So what does that mean for you and for the people of your country, whether you're in Russia or Ukraine? What does that mean? И что это может значить для вас? Неважно, из России, Украины вы, что это может значить для вас? That means we have a high impact product that is not about hype, it's not about marketing, it's about changing people's lives. Вот что это значит. У вас есть продукт, идея которого заключается в том, чтобы по-настоящему изменить жизни людей. And so if we know about something as we're getting ready to really launch in these markets, it's a huge opportunity. И если вы действительно это понимаете, то сейчас на стадии открытия этих двух крупных рынков у вас есть огромные возможности, у вас в руках находится то, чего не было у других. So one of the things that we're doing in preparation is you're going to see that, especially in Russia, with the pricing and the currency and the economy, we've actually adjusted some of the prices that you're going to see to make it even easier for people
to try our products. И сейчас, когда мы делаем определенные шаги по открытию этих рынков, например, в России мы уже сделали важный шаг по изменению стоимости, чтобы данный продукт был более доступен для широкой группы людей. And because we own a category, guys, the time and the energy that we put into this is not going to last for a year or two. What we have is big enough to expand for decades. И из-за того, что у нас есть такой невероятный ресурс в руках, это семена, это наше владение целой категорией питательных веществ, новых продуктов, это дает нам возможность строить этот бизнес не на пару будущих лет, а на десятки лет вперед. So I've seen a lot of success in my past experiences. I've opened a lot of different countries. У меня довольно большой опыт. Я открыл много новых рынков. And what I love about what we're doing right now is we're setting up that foundation and the leadership to be able to take this opportunity throughout your country and your region and throughout the world. И что мне особенно нравится сейчас на данном этапе, это то, что у нас есть возможность заложить основание, заложить фундамент, который поможет вам строить прочно ваше будущее. Okay, and since I've done this, guys, I understand that once we start a market, as we're getting things in place, there's always a few things that aren't perfect. They're not exactly how we want them to be yet. И всегда важно на стадии открытия понимать, что не всегда идет все так, как нам хотелось бы, не всегда все происходит совершенно. But what I can tell you is we're working on it, and we will get it to where it needs to get. Но я хочу сказать вам, что мы работаем над теми моментами, и мы дойдем до того уровня, которого мы ожидаем. And I've always told people, if you want the company to be perfect before you get going and get started, then I'll come and talk to you in 6 months or a year when everything's perfect and smooth. И когда люди мне говорят о том, что с самого открытия все должно быть идеально и совершенно, я им говорю, что давайте встретимся через 6 месяцев, а то и через год. But for those people that want to bless the most people's lives, for those people that understand the timing and understand what it means to be positioned, right now there isn't a better time that you could focus. Но очень важно, чтобы люди понимали, что именно на этой стадии, на стадии начала работы, у них есть возможность. So I know we have some committed leaders right now, some people that have seen the vision and really understand what this category and what these high impact products can do for people. У них есть возможность быть в правильном месте в правильное время. И я особенно благодарен за то, что у нас есть такие преданные лидеры, такие преданные дистрибьюторы, которые работают на этой стадии начала, на стадии открытия. And, there's a lot of information that you can get out here. What I want us to focus on is preparing and getting things in place for these upcoming meetings, as I come to Russia and as I come to the Ukraine. Но сейчас я хотела бы, чтобы мы вместе фокусировались на предстоящем событии, когда я приеду в Россию и Украину. And as we come and we bring soul and we introduce core, into these markets, and we'll also have one of our other products form that is going to be coming in the future. И сейчас, когда мы начинаем работу, мы уже представили наш продукт Soul, мы на стадии представления нашего продукта Core и планируем выводить продукт Form. But the key is everything that we do is going to come from the source of all nutrition, the seed. Но самое главное, что вся наша продукция основана на источнике всех питательных веществ, на семени. So I want to make sure that everybody makes note and writes down these dates. И я хочу, чтобы каждый знал и записал эти даты. Okay, in December,
8th and 9th, I'm going to be in Russia. I'm going to be in Moscow. Итак, 8 и 9 декабря я буду в России, в Москве. And we're going to get all the information out to you, but I want to make sure that you know those dates. So the 8th and 9th in Russia. И более подробную информацию мы совсем скоро предоставим, но на данный момент очень важно, чтобы все знали эти даты. Еще раз, 8 и 9 декабря это Россия. And the 10th and 11th in the Ukraine. И 10 и 11 это Украина. And we'll get, like I said, we'll get all the information, the times, locations out to everybody. But make sure you know those dates. И, как я уже сказал, более подробную информацию мы предоставим, конкретное время, место проведения, но на данный момент запомните эти даты. You know, because our goal is once again to have as many people as we can have at these events, at these meetings. Наша цель, чтобы на эти события пришло как можно больше людей. Okay, we're going to share and explain about the products. We're going to teach people what RAIN is about and how we're impacting people's lives. Мы более подробно расскажем о продукте, о возможностях компании, о том, как эти продукты изменяют жизни людей. And we're going to give people that vision of who we are and why we truly are different. We're that impact company. Мы поделимся с людьми видением того, почему мы работаем с этой категорией, почему мы изменяем жизни людей. Okay, and I am thrilled, guys. I'm so excited for what I know we're going to be able to do, you know, in the Ukraine and in Russia. I'm thrilled. И, ребята, вы даже не представляете, насколько я рад и счастлив, когда я думаю о том, какие великие дела ждут нас в России и Украине. Я невероятно рад этому. Okay, I started with one person in Hong Kong. В Гонконге мы начинали всего с одним человеком. Now that's turned into over 100,000 people. И сейчас у нас там более 100 тысяч людей. I started with one person in the U.S. Мы начинали с одним человеком в Соединенных Штатах. In a short amount of time, we already have over 40,000 people. И за очень короткие сроки у нас уже 40 тысяч человек. Okay, I know we're going to be able to do the exact same things in your country. И я уверен, что в ваших странах мы сможем добиться. And the best tool that we have really to create that belief, set that precedence, is, you know, are these meetings that we're going to be doing. И сейчас очень важно, чтобы мы заразились этим видением и чтобы мы подготовились к этим событиям особенно. So, you know, right now we really do need to compress time. И сейчас нам действительно нужно использовать оставшееся время. And what I mean by that is we need to do more activity in specific time frames. That's what successful people do. И что я имею в виду, говоря об этом, я прошу вас максимально эффективно использовать оставшееся время. Это то, что делают успешные люди. So what can we do between now and then to make sure that we have, you know, our positioning in the marketplace with our teams and our people to help us go and have the best 2017, your best year ever? И что же мы можем сделать за оставшееся до конца года время с нашими структурами, организациями, людьми для того, чтобы 2017 год был особенно успешным для нас? You know, so really tonight, that's what I wanted to do. I wanted to let you know that I'm thinking about you. I'm excited about our future together. И на этом звонке я хотела бы, чтобы вы знали, что я люблю вас, что я готов помогать вам, и я очень рад тому, что мы можем работать вместе. I want you to understand we have the biggest category in nutrition. We have it. И я хочу, чтобы вы знали, чтобы вы верили, что у нас самая большая категория на рынке. У нас действительно самая большая категория. Okay, our product, И наши продукты работают. our compensation plan pays. We have millionaires already, millionaires, and we're just getting started. И наш компенсационный план действительно богат, и у нас уже есть миллионеры. Несмотря на то, что мы не так давно начали, у нас уже есть миллионеры. Okay, we're not trying to just get started. We've been doing this for years.
И мы не на той стадии, когда мы только начинаем, мы уже работаем несколько лет. Okay, we're in over 27 countries. Мы открыты уже в более чем 27 странах. And now it's time for Ukraine and Russia. И сейчас настало время России и Украины. So we are committed to long-term success. И мы рассчитываем на долгосрочный успех. Okay, and I feel honored to be able to team up with you. I've met some of your amazing leaders so far. I'm very impressed with the leadership that we have. И я с нетерпением жду возможности начать работать с вами. Я уже встретился с некоторыми из ваших лидеров, и я вдохновлен их примером. But we're going to change a lot of lives. We're going to impact people. And, together we're going to do something amazing. Мы собираемся изменять жизни людей, и вместе мы добьемся многого. The source of nutrition, going to the seed, is the answer. И наш ответ на все – это источник всех питательных веществ, семена. So let's get focused over the next couple of weeks and take advantage of this time and push to these events. И я хочу пригласить вас за оставшиеся до мероприятия несколько недель действительно усердно поработать над подготовкой к этому событию. Okay, you have our commitment. You have support with amazing leaders like Vladimir and his staff and team that's there to support you. У вас есть очень мощная поддержка в лице Владимира и его сотрудников. So I appreciate your commitment to Rain and your passion. Я благодарю вас за вашу страсть к Rain. And let's together go out, change the world one person at a time with the power of seeds. И давайте пойдем в мир и будем изменять его человека за человеком, благодаря семенам. So thank you so much for taking a few minutes out of your evening and tuning in. Спасибо большое за то, что вы выделили этим вечером несколько минут и присоединились к нам. And I wish you the best week, the best month, and let's go finish this year strong and have our best year ever next year. Пусть эта неделя и следующий месяц будут для вас самыми лучшими, и пусть мы закроем этот год максимально успешно. Yeah, I look forward to seeing all of you in just a couple of weeks. И буквально через несколько недель я с радостью встречусь с вами. And let's all together go out and make things happen and make it rain in Ukraine and Russia. И пусть прольется дождь в России и Украине. So have a good evening, everybody. Thank you so much. Хорошего вам вечера, спасибо большое. Okay, all right, take care. Look forward to seeing you. Goodbye, everybody. Good night. До свидания, и с нетерпением жду возможности встретиться с вами. Знаешь, что?